Pasa tambuda papa Dernye, pasa senala. Ulto legala non ya bulom jana danse. Escrave que me connaît maintenant tu prends tu as ça dans l'Afrique comment ça le prend tu fais mais des bateaux permet de mourir la scène dans la mer dans les pieds mais nous c'est nous comprend c'est mal parti de l'état mettre la scène là tu es un peu invisible et qu'une fois nous notre visite dans les deux nous monté au bateau tu vois une fois ouais c'est tendu nous parce que tu vois avec la terre. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, papi. Bonsoir, Eliane. Ça va, Eliane? Oui, ça va. Fatigué, puis préparé pour venir. Résiste. Des jours pour avion, 3 jours pour m'atterrir. Diga, tu vas pas venir Salem là, non? Si tu carro, tu vas venir. Je viens de l'Angleterre quand j'ai 15 ans, mais mon maman, mon papa, finissent Maurice. En 1960, il faut centaines de Sagochiens, y compris mon maman, pour quitter leur super Sagos ou pas un droit à retourner aux îles parce qu'en anglais, ensemble avec le gouvernement de l'Amérique, tu peux envie faire place pour une base militaire américaine. Ça pas anglais et américain là, il fait un impact défavorable pour ban qui chillent aux îles là, mais aussi pour ban génération qui peut venir. Ça une cause division ban famille. Banzil leur super Sagos trouve dans l'océan Indien. En barrique coloniale britannique depuis 1814, il peut gouverner comme à partir de Maurice. Ça va avec Sagosien, tout un grand monde, tout tu vis pour une seule famille. C'est qu'il y a de notre, c'est qu'il y a d'autres, puis petit bol carré, porte-tout, porte-azé, une vie comme ça, tout pour une famille. Problème là, tout l'autre, tout ensemble, comme ça. Là, samedi, du monde fait ses gars, tout le monde danser ensemble. Mais c'est maintenant jolie la vie. En 1960, Anglais dirige environ 18 pays et 3 territoires de l'Afrique. Many African states were already engaged in the process of starting to fight for their independence. Mauritius was fully engaged in this process. Anglais accorde Maurice l'indépendance en 1968, mais avec une condition, que l'Angleterre pour garder l'archipel-Sagos pour un petit prix. U.S. government officials in the era of decolonization were growing concerned about losing control of the world. So a group of officials in the U.S. Navy developed a plan to identify small islands around the world, and Diego Garcia became the prime island on which they wanted to build a base. Diego Garcia, ça une des plus grandes îles de l'archipel Sagos, que beaucoup de familles peuvent vivre pendant plusieurs générations. The secret deal began being worked out by the U.S. and British governments in the early 1960s, where the U.S. government insists to the British that we want this base and we want it without any local population. The British government agrees to do the dirty work of getting rid of the Chagosians in exchange for wiping away $14 million in debt that the British government owes the U.S. government.
Par un officiel britannique, tu peux pire qui si je reconnaître sa gosse sa population permanente, je tu peux bien à rapporter ça au ONU à propos de nouveaux colonies qui ont créées. What the British do in 1965 is recharacterize the entire population of the Chagos archipelago as contract labourers, not a permanent population, to create the ruse that there's no population. Pendant l'année 1968 et 1973, le gouvernement anglais tient à peu près 1500 du monde l'eau Sagos, par qui d'autres Maurice et Cécile, partie de nous autres soi. Je sais que tout maman venu, il y a un coffre qui met les anneaux avec matelas, sans même les restes, tout quitté. Tout quitté. Il met bandicien à calorifère, met gaz à lycée, calicien mouille. They were shipped on boats which were carrying bird excrements, which are used for fertilizers. Racism shaped every step of this sad, appalling story. You have a group of almost entirely white Euro-American officials making decisions about a population of African and Indian ancestry and deciding simply that their rights and their interests are unimportant. You can see the racism most blatantly when British officials describe the Chagosians. They are treated as less than human. It's just this great feeling of being able to see your family again. As I got older, I started to be more conscious about the Chagosian struggle. And with my mom being part of a group, I go with her to meetings and I get to listen to their stories. Nous venons ici dans le bureau, nous comme une famille, nous faisons la cuisine, toutes les affaires. Nous, pour nous, ça, culture la reste. Entre nous, ben camoine. Quand nous tous nous joignons, ça amène sur la peine, nous cause ça. Et là, l'autre dit camarade, arrêtez. Reste, prends courage, vive, nous visons prendre, sinon nous sommes malades. Ban Sagosien, qui ne faut pas pour quitter là, t'amène zot Cécile en premier, côté na une reste zot famille. Les restes, tu déposes zot Maurice, côté une sépare ban famille pour toujours. Personne ne peut recevoir compensation depuis le gouvernement anglais à l'époque là. Je nous quitte tout là-bas, quitte mes bêtes, quitte les animaux, quitte tout. Mais c'est des bonnes affaires. Quand on arrive ici, le gouvernement Maurice vous donne. Mais quand on vient ici, j'amène tout seul. Moi, je suis bien malade, le bateau. Je suis enceinte, comme je suis bien malade. Quand on arrive ici, je perds mes enfants. C'est à moi de rendre. Nous commençons dans la case pour nous rester. Ça ici, c'est la case. Nous sommes dans la case Cacavas. Et là, du monde, pas si bien content. Nous ne pas connu que ça m'a dit à la sortie. Il y a une fille femme là. Mais nous sentons nous décis, nous sommes un monde désespéré. Après beaucoup d'années de protestations et de procédures judiciaires, ban grand monde Sagosien qui recevoir des paiements qu'ils étudiaient ensemble qui fait environ 44 000 roupies ou un bout de la terre comme alternative pour deuxième paiement là. Beaucoup de sang, beaucoup la guerre pour gagner sa casse qui gagne là.
Pour recevoir des paiements, tu besoin signer ou mettre pouce. The form was in purely English legal contents. That means that most of our people don't speak English. This is a way that British government just want things to go around so that we don't understand anything. Document là in déclaré que Sagosien de Maurice peut d'accord pour renoncer de droit retour l'eau Sagos. Mais si tu connais, nous pas tu veux signer, parce que nous pouvons renoncer nos droits, pas qu'on est si bon. We are black people coming from African, and this is why we got this kind of treatment. Sagosien qui reste Cécile, jamais une gain qui de compensation comme un ban qui de Maurice. Et jamais autres fin gain droit retourner. En l'an 2000, haute cour britannique dans Londres déclarait que l'expulsion des banzillois Sagochiens est illégale selon la loi anglaise. I'm very happy for my people because we have been suffered for 35 years. It's a great pleasure for us to be allowed to return on our motherland. Pour quelque temps, Sagochiens ont le droit de retourner dans certaines îles, mais pas de compensation financière et anglais. 4 ans après, le gouvernement anglais fin révoque la loi et il dit à cause d'une raison comme la sécurité, coût financier, et il réimpose une interdiction pour les Sagochiens retourner dans leur pays natal. Anglais avec Américains fin force déplacement une population entière. Ils bloquent le droit de retour dans leur pays natal. Et ils fin servi de motifs racistes pour persécuter le peuple. C'est un ban crime contre l'humanité selon la loi internationale. I fly back home most of the time when it's a big event happening. We want the whole family to be together. In 2003, the British granted British citizenship to the Chagosians and the first generations, which allowed people like my sisters and I to move to the UK. But not everyone had the chance to, because there were limitations and restrictions, such as the age of the first generations and the spousal visas. My mom's siblings were not born on the Chagos Islands, so they and my cousins are not eligible for the British citizenship. It just makes me think that if the Chagosians were not deported, if my family, my grandparents, my mom were allowed back on the islands, none of this would have happened. Il y a à peu près 3000 Sagosiens qui restent d'écrouler dans l'Angleterre. I not want to lose my culture. I created a group called Elderly Lunch Club to give them activity and to forget this pain, to live their lost life in this earth, you know, be happy. Every Wednesday we see this happiness because we see how they feel like free. I was born in Mauritius and I was discriminated just because my parent was from Chagos. I realized there was no future for me in Mauritius. When the Sagosians were granted British passport in the early 2000s, I saw an opportunity, obviously, you know, for a better life. I came to the UK in 2003 in a group of 26 people. We ended up going to sleep
in Gatwick Airport for a week. It was embarrassing. We lost our dignity almost 20 years down the line. What has the UK government done to make our life a bit easier? Nothing. Nothing apart from giving us a British passport. Every Chagosian have a different point of view about what they want. But at the end, when you just think about it, we are all fighting for the same thing, for our rights of return. When we talk to the politicians, especially here in the UK, they always say they can't turn the clock back. But for me, I think it's time to turn the clock forward and let Chagosian return to their island. This is not simply a history that ended in the 1960s and 1970s. You see US and British officials continuing to disregard the Chagosians and their lives, their human rights in pretty much every aspect. Moi, mon père dit tout ma famille. Tandis que c'est parti dans sa déracinement là. Fait toute famille tu prends ensemble, toute mon famille tu prends encore là. Mais ça déracinement là, moi j'ai une bouleversée, quelque chose dans ma vie. C'est pas au cas sans moi. Et c'est sa souffrance qui m'a passé. Le peine fait ça. La souffrance qui m'a passé. Retournement à la Moussagos. Retournement. On a envie de vivre là-bas. Mes enfants ont envie de tout la terre. Quand je maman pour naissance. Ça, on est bien connu de souffrance. When you've done wrong, you have to right the wrong. And righting the wrong includes not only bringing it to an end, allowing them to go back, but fully compensating the individuals for the terrible harm that has been done. We condemn what had been done to us, which we consider as a crime against humanity, because destroy our culture, uprooting our people. It's not a way of letting people live as human beings. Droit de retour, c'est la lutte qui peut amener depuis les premiers jours. Et il y a encore pareil pour certains, parce qu'ils nous envient une place que nous sommes capables de nous contenir et qu'il a un sens d'appartenance que nous pas pour victimes racistes ou discrimination.